inta u dambaysa oo ah dhibaatooyinka iyo carqaladaha haysta dawladaheena hoose ee Soomaaliland way badan yihiin waxaase ka mid ah shaqaalaha iyo maamulkeena oo aan tacliintoodu gaarsiisnayn heerka waxqabad ee bulshadu ka rajaynayso waxayna ognahay certificate-ka lagu shaqaaleysiiyay ama certificate-ka ugu sarreeya ee haystaan maamulka dawladaheena hoose iyo shaqaaluhuba ay tahay certificate-ka secondary school-ka qaarkoodna ay waxbarasho ugu dambeysay 25 years back. So waxaa qurux badnaan lahayd marka in every individual, whether he or she is a member of city council, mayor, governor, executive secretary and so on, ay waxbarashadooda sii wataan heer jaamacadeed koorsooyinka public administration-ka iyo good local governance-gana ay bartaan waxaa u fududaan lahayd inay gartaan shaqadoodu waxa ay tahay job description-ku waxa uu yahay iyo muhiimadda ay leedahay local government-yadu. UN Habitat and UNJBLG waa labada hay'adood ee dadaalka dheer ugu jira horumarinta dawladaheena hoose trainingka iyo seminaarada ay bixiyaan capacity building advancing our people and so on walow gaabis badan uu ku jiro oo ay ku kooban yihiin degmooyinka eeda oo keliyata aqalada labaad waxa weeyaan waa financial limitation inaysan lahayn account dhaqaale abuuri karin dhammaantoodna ku tiirsan yihiin account-ka yar ee dawladda dhexe bixiso so they wind it up with limited resource on everything grant-ka yar ay dawladda dhexe bixisana wuxuu ku xidhan yahay grade-ka ay degmadu tahay degmooyinka grade A baa ugu fiican but if you are in grade C for example you can't expect much from that grant I mean the intergovernment physical transfer but I believe UN Habitat is working on improving their financial management system. Alada saddexaad waxa weeyaan division of local government powers maamulka local government-ga degmooyinka waaweyn oo la badiyo for example caasimadda Hargeysa waa hal degmo hal mayor bay leedahay hal gole deegaan 25 xubnood it's not a good idea waxay ahayd in caasimadda Hargeysa loo qaybiyo ama loo kala jejebiyo 5 degmo oo waaweyn 5 mayor ay yeelato 5 gole deegaan ay yeelato oo degmo kastaba ay ka shaqeyso horumarinteeda dhammaantoodna hadda loo hoos keeno maamulka dhexe ee degmada horumarka ayaa lagu tartami lahaa accountability iyo responsibility iyo iska warhaynta ayaa fududaan lahayd shacabkan waxa la gaarsiin lahaa marxalad aysan kala jeclaadeen which party is ruling the country xisbigee iyo qabiilkee baa dalka ka talinaya as long as local government ay shaqadooda qabanayaan degmooyinka kale ee dalkana sida degmada Burco Boorame Laascaanood Berbera in iyagana sidaas oo kale loo kala jijibiyo carqalada afraad ee u dambaysa waxa weeyaan waa absence of public participation wada shaqayn la'aanta ka dhaxaysa shacabka iyo dawladaha hoose caalamka dawladaha hoose iyo shacabku aad bay isugu xidhan yihiin iska warhayn badan baa jirta isla xisaabtan badan baa jira inaga local government-yadeenu record fiican kuma laha bulshada dhexdeeda because they never did any major plan and success so majority of people do not believe in them at all haddii aad shacabka weydiiso ama dadka weydiiso waa maxay local government-yadu maxay se qabtaan qofka ugu fiican waa ka ku yiraahdaa cashuur aan waxbana lagu qaban ay magaalada ka aruuriyaan people do not know what they are expecting from the local government and how they engage it that's why ba maanta NGO-yada iyo ururada samafalka iyo ururada kale ee bulshadu ay totally ula wareegeen shaqooyinkii ay ahayd in local government-yadu ay qabtaan about community project on education on healthcare on promoting peace and so on iyaga ayaa gacanta ku haya adeegyo fara badan oo aan la soo koobi karin sida korontada magaalada local transport-ga iskuulaadka ay dhisayaan wadooyinka iyo streetada oo ay hagaajiyaan iyo nadaafadda guud ee magaalooyinka qaar bal responsibility-ga shaqaalaha dawladaha hoose waxay ku xusan yihiin in the district and regional law article 36 number 23 of 2002 but not in the heart of the individuals marka saamaynta ay dawladaheena hoose ay ku leeyihiin shacabku is extremely insignificant. Thank you so much.